Good morning, Hedis. Good morning. Good morning, Roberta. Good morning. Good good morning. So, Edith, tell us about Yeah, your situation, what we have to do. I am hearing, seeing, feeling voices, people which talks dirty and send me bad images about my son. Talk and work around him. He is attached by some wires and he is he is never free and I cannot connect with him. And all the time someone is interfering between myself and my son. And I receive messages that they destroy our relationship. My son is my priority, and I don't know, and I know that he is well and at his best, and I sense all others around me saying that they are my priority, that that they are my priority, or that someone else is not my priority any longer. It never was someone else my priority. With my ex-husband, for which my son is his priority also, and as well, I cannot connect or I cannot receive messages, and I that I will never have it, and or feel it or see it. These are the messages I'm receiving, and I want to know what is the relationship with him at other levels. I feel people, entities which are aggressive and try to come out from my body and make my physique and hands more aggressively. I have numbness in my hands during the night. I have bad dreams where I am always hostage or I am seeing and my son hurt or harassed or in a closed environment. My left leg is bound with some handcuff. It's what I'm seeing or I'm feeling. I feel a pain in the left ankle. I hear someone crying, complaining all the time in my nose when I breathe. I feel that my head, my body, and my genitals are not clean or clear, that entities are attached. I feel them breathing around my head, and I feel like some program it is in my head, and that there is someone who is working. Heavy noises, steps, crashing, door shuttings. I feel entities around my genitals when I am at the washroom. I see images with my son, myself, and my ex-husband in and around in my genitals. During the day, I smell bad smells, excrement. Even if I'm not in the washroom or I am in a different environment than the washroom, I am hearing the word that, and that what I mean, I am. This is a killing system or the F F system, that I'm not free, that my son is not free, that they are grief orders. When I am near of my son or I am massaging him, my eyes are in tears. I love him and I don't know why this sensitivity emotion. Messages that I am punished if I feel well and I laugh. Um, it is feeling as an identity stealing. I feel a synchronicity with the neighbor above. I is that I always follow by them, and whatever I do, I think they move in synchronicity with me, with my thoughts, with my thinking, with my reading, with my knowledge, and these information are taken. They are sending me messages. I feel the kids jumping on my thoughts, thinking, talking, and crushing it. And my son, I feel like I am supervised by them. I am hearing messages that I am given to the neighbor against my will. I forget sometimes, and my memory level is different than before. I am making errors which before I wasn't doing making. I received the message that I will never have the first one experience, and that I noticed that when I am doing something from the first time, the error occurs. I connect with my son, for example, and it's like an error, something error between me and my son. I have sometimes headache, migraines, stomach pain, tics, fidgeting, sneeze, coughing. Um, I'm having a cold in my body. It's like the energy doesn't flow through me. And the message is that I will never be the original, that I will be a sneaky person. These are that most of the main issue that I encountered in the last period. Okay,
We can start. Okay. Do you want to get a comfortable position? Do you have something for your head to put down? Ah, okay, perfect. Okay, now edit. Just close your eyes. Now I count 10 to 1, so you can get relaxed. As I count, you get relaxed. 10, 9, 8. Every time you listen to my voice, you go deep, deeper, deeper. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now I count 1, 2, 3, and you go to a memory or a dream. 1, 2, 3. I have in front of my eyes as a picture with myself when I was on somewhere on the beach in Romania when I was in a vacation, and it's blurry. Mm. Okay, tell me, how old are you in this memory? Around 20 20. something. Okay. Okay, let's see why your mind took you there. Just go forward in this memory. Tell me what is happening. The image is blurry. It's like it's appearing and it's disappearing, and uh, it's like in the water or something like that. The image I have, and I cannot see something else. It's what am I sensing? It's like uh, Okay, okay, edit. Now observe yourself from above, outside your body. Just choose a position from you can observe yourself and tell me in which position you choose. You chose to observe yourself. I'm from above. Mhm. I'm somewhere. I'm seeing.
I'm not seeing myself. I'm seeing something in as a black image, and it's like something above, and it's moving. It's not in the same position, and Okay, stop your position. You, from this position, can observe everything your physical eyes cannot see. So you can observe energies, entities, everything in the invisible world. Observe in this dimension from above and tell me what is happening. um, I I cannot see the I have no images. It's like a movement in front of my eyes, but something it's like I have no images. I Okay, can perfect. Don't worry. Now let's go to another place and another moment, another time. I count 1 to 3, and when I say 3, you stay to the esoteric cause of your voice in your head, the source. 1, 2, 3. Where are you? Edit. Edit. Where are you? cannot see, but I'm sensing. I'm feeling that I'm somewhere in my body, in the face, around my face. Mm-hmm. I see it's like an image, but it's more as a picture. It's not as Mm-hmm. something vivid as myself. Mm-hmm. Tell this energy in your face to get out from your face and to present himself in front of you right now. And tell me from which part of your face or of your body is getting out. In the back of my head, it's in Mm-hmm. front of my face. It's as a picture Mm-hmm. with my family. Um, Mm-hmm. I have it What do you in see in front of. front of you exactly? It's as a picture of my family. Your family. Yes, How many people? How many people are you seeing? my father, my mother, my uncle, and myself, and Okay, my. now tell me who this voice is. Now it's. I hear no voice in this moment. Okay, I want to talk to this voice. So may I to talk through you directly? Okay. Yes, Hi, voice. Voice. What's your name? Let me with edit. 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 yes. So, did you listen to anything? I didn't hear anything by that. I heard the movement. It's when you ask them, it's like they run away. No, 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 From, no, no, no. He ran away to any side. Just order him or it or her to stay in front of you right now. You rule. Understood? yes, You rule because he is with you. So he's under your power. Now, while he is presenting in front of you, Roberta, with your permission, is going into hypnotic environment and to get into your space to work together in the session. Okay, now Roberta is entering in. Tell me from which position do you feel do you see Roberta? from the front and from the position from my front. It's Hmm. like in my front. Okay, very good. How do you see her? As I saw her in the image when I saw her, it's with the handset and it's the image
is the image I have with her when I connected with her from the beginning. Hmm. So now she's in front of you? Yes, Oh, okay. some, Okay. yes. And Roberta, how do you see her? I see her like she has some things here that cover her eyes to not see clearly the situation. And then I see that she is like in she has something like cords, and she is attached to this wooden kind of texture. Okay, I want to talk to this voice. Tell me, what is the source of this voice she said she listened in your head? There are many voices, and they are all in front of her, almost all in front of Okay, her. what do you see in front of her? Like a snake that comes back and forth. Hmm. And then I see a gray. Okay, just the snake. Okay. Edith, do you see Yes. the snake in front of you? No, I don't see, but I am sensing it as I will say as a worm or a snake, something like that. I'm sensing it, but I cannot see it. It's blurry in front of my eyes. Okay, now, with your permission, mhm, Roberta is keep this blur in front of your eyes, this energy, so you can see clearly. Okay, Yes, okay, Roberta. So eliminate this energy, this filter, this something in front of her eyes. Yes. What do you see now, Edith? I If you see something, do you see? I it was as an energy as a sun, something like that in front of my eyes, somewhere in the between my eyes, in the third eye, around somewhere there. But it's still it's surrounded by something a black color, and now it's it's still I only want to talk to this voice. Now you can let me to talk to this voice. yes. The channel is free. Now, let me with him. One, two, three. Hi, what's your name? I'll call you voice. Voice, can you hear me good? Can you hear me, voice? He doesn't want to talk. It's like he's breathing and he doesn't want to talk. I see a nose, a big nose, and two eyes around something, and it's like breathing in my face, and he doesn't want to But talk. okay, but do you want here to talk to me? You rule, not him. Yes, Okay, so order him to talk to me through you right now and let me with him. Order it. Snake, you had to talk to me. Understood? What's your name? What's your name, Snake? Now, when I say three, you repeat to me exactly everything you say in Edith's head. Head. One, two, three. Repeat. Repeat messages. Tell me. Repeat. Okay. Let me with Edit. Edit disconnect. Edit, how are you? I know. Thanks. Are you fine? Yes, Okay. So, Roberta, do you allow me to talk through you to this snake? Yes. What's his name? Okay, let me with voice. I call him voice. Let me with voice.
Voice. Voice. Voice. Answer. When I call you voice, the answer is order, messenger. Answer. No? Okay. So I give you just a frequential shock. Just a little electric shock. Just a little bit. 1, 2, 3. Snake. What's your name? What's your name? Let me with your boss. Hey, boss. What is your name? Let me with Robbie. Roberta, disconnect. Yes. What happened, Roberta? Why didn't you talk? Yeah, he says like, I'm a child and I don't want to talk. I don't want to talk. And the boss? It was like a sort of energy that was like too, didn't want to talk. Okay, let's go back in time. Let's go back. Let's go to that moment, the first moment when Edith had the first contact with these beings, the first and absolute. Just go to a moment when she is free, and let's see what is happening during this contact, the first contact. Where are you? She's a child. How old is she? She is 5, 6. 5, 6. Mm-hmm. And she's like walking around with her mother in a park. Like it's full of flowers everywhere in Romania. And They're walking, and I see that there is something that is carrying them in this place, like a selvatic animal, wild animal. Seems like a dog, something like that. She's very, very scared, and she goes like behind her mother. Her mother tries to protect her. She doesn't want to see. Okay, observe him. from above and tell me what is happening in the etheric dimension in this situation. Observe the emotions, observe the energy around them, everything. Yeah, I see that from behind. I see 2 angel-like spirits, and then I see this dog. But this dog, it's much more linked to a very bad energy, let's say. Okay, and you continue, edit. What do you see now? I have blurry images. I'm not having Okay, anything. it doesn't matter. Just tell me the blurry images you have. It's as an energy in front of my eyes, which tries to have colors or something yellow around with brown or black, Okay, and I see or feel the dog. no, No, observe yourself in this situation where Robbie is right now. Observe yourself. How do you see yourself? in behind of my mother, behind of her leg or something like Okay, I behind of want you my. there. I want you there. You are behind your mother. What's your feeling? Um, I breathe heavily. It's like Are you scared? yes, Okay, so tell me, in which part of your body do you feel
the fear? In which part? In my chest. In your chest. Okay, observe your chest. Observe this emotion. This emotion is an energy. It's your energetic production. Tell me, which color is it? Um, I see no color, but it's and I see no color. How big is it? Now it's start to. It's trying to show me yellow, or red, something like that. Okay. It's Okay. green, It's changing. green. Okay, it's changing. But tell me, Yes. how big is this energy in your chest? Now diminished that I Okay, observe. it was Observe this energy. around of my chest, and Uh-huh. now I'm seeing it somewhere around of my head, and the Okay. color is Okay. Observe your fear. This is your fear. Now observe what is happening around your fear. Go forward in this memory and tell me, around your fear, what happens? I see people, People? people, yes, How many people? two, three people, Three and people. Okay. What is happening with these three people? they are sitting there, just don't move. They are not talking. I'm sitting. They are sitting there. It's one in the left Hmm. side of the other one in the right side, above and below. Okay. And three men. Can you describe this man? Dark. It's in dark, black, white, not black, black hair, white face, in a suit. Um, uh, just sitting there, not saying anything. Okay. Why these three men are there with you? Observe. What is happening? Go forward in time. What happens? I, the image is not moving. I'm not seeing any Okay. movement, but Okay. Okay. Roberta, what is happening? Yeah, I see. She's scared, and her mother like tries to protect her. The dog is very aggressive. I see this dog very aggressive, and it's barking. And then I see those entities that come near her, and they kind of surround her in a certain way because of their energy. Hmm. It's like she's opening herself to let them come Hmm. and have contact with her. Okay. Tell me what is happening around her fear. Do you see the three men? The three men that she perceives, I see them as two angels, one here on the left and one on the right, and then I see the dog. Those are the three perception that I have. Hmm. So what happens? And then I see that they come near the angel more and more, and they mix with this energy. Hmm. Like they enter and they Okay. mix. But to mix with this energy, observe what was the subliminal conversation between them and Edith before this mixing. Yeah, let me protect you. You're scared right now, don't you? Hmm. Don't you wanna protect? Hmm. Protection? Hmm. So she Yeah. said yes, no. So Yeah, she wants they to protect herself. they had permission, so they mixed their energy with her one, right? Yes. Okay. And now go just forward in time to 24 hours, for example, and tell me where is Edith 24 hours after She's at home. at home. Okay, observe if these energies, these angels are there with her. They make her feel bad. In fact, I see her
crying because she's still scared. She has that trauma inside herself. And then I see those energies, they are like working on her. And I see that they are working on multiple centers of the energies, like chakras. And then I see her like becoming black. So the energy is dirty, basically. Okay, how many energies, how many entities do you see inside her? So 3. 3. The 2 Yes. angels. And who is the third one? The dog, the energy of the dog. Ah, the energy of the dog. Basically, yes. And tell me, this dog isn't there fear? This dog? Yes. And observe which energy is connected to the dog. The sexual energy. Sexual energy of her, right? No, from the entity is connected, the dog entity is connected through the first chakra, so sexual energy of the dog. But with her, I see it's like it's working on the 5th one, so the heart, mainly. So emotional energy. Okay. Who is the responsible of this project, the system to connection? The boss that we said before, that we seen. Okay, and what about the voice in her head? Who this voice are? Yeah, those energies inside her. Energy? And the boss What sometimes. energy? Yes. What energy? Dog, angel Yes. 1, angel 2. All 3. Like it's like she's open to hear them, like saying something. They all corroborate together. So I she want heard to all those people. talk. I want to talk to this voice. Yes. Voice. Which one? How many are you? 3 and then 1 boss. I want to talk to the boss. Boss, what's your name? Yes. I'm an angel. You are an angel. Stop there. Now, edit. Let me talk to this angel, right? May I? Yes. Perfect. Yes. Angel. Can you hear me, angel? Through edit. Angel, answer. Okay, let me with edit. Disconnect, edit. Disconnect. Did you feel anything during this connection? I feel the disconnection and I feel a heavy breathing. Okay. Okay, so, Angel, talk me through Robert. Angel, what's your name? Yes. What's your name? Angel. Angel is your name? I don't want to tell you. You don't want to tell me. You don't. Who are you? To It's talk not to your me in this matter. way? Huh? What's your name? What's your name? No. What's No. your name? This is the last opportunity you have to tell me your name. I am calm. I come in peace. Okay, come in peace. Okay, let's talk in peace. So, what is your name, my dear? No. What is your name, my dear? No, no. I don't want. Oh, no. No? So I have to convert in No. bad man? No. Huh? Do you want me bad? No, I don't want you. Do you want me angry? No, Huh? I don't want you in my space. No. This is I'm not your calm. I'm this is peace. not your space. This is edit space. What are you doing here? No. What you This are is doing there? mine. No, this is mine.
My play. My play. Okay, it's your place. My play. Why are you here? What do you do here? Forget. Forget? Long time. Let me with a dog energy. Dog. Dog. You can talk, dog. You can talk. I'm angry. I'm angry. What happens, dog? I'm Why are you so angry. angry? Why I are you so angry? am. I'm angry. I don't want to do this, but they let me do this. I'm not. Do what? I'm not. Do what? Not. Do Not. what, dog? They give me energy. And? Bad energy. Uh, All the time. All the time. They mix my energy. They make me dirty. They make me angry let me with and attack the people. angel one. Angel one. What's her name? What's her name? It's not important, my name. Okay, please repeat everything you say to edit in her head. She sucks. Okay, repeat. She sucks. I don't let her live with her child. Why? Why do Too you love angry her? sometimes. I like it. I like the energy. What energy? She feels worry. Worry. Let Scared. me with Roberta. Disconnect, Roberta. Disconnect. We got it. Okay, so observe the situation and observe if Edith's son is involved in the situation, this interference. Yes. Yes. There is like a triangle, and I see those two angels that are connected directly with him, and they are connected here With their with the son? mind. Yes. Yes. Okay. Because through the mother they can contact to the son. It's very simple. Yeah. Okay. And what do they want from Edith and their son exactly? They play mainly. Play? What play? What game? Yes, play. Play what? And I use the energy here, the emotional energy, like worry, anxious, fears. And they play with the thoughts in her mind. Okay. What do they want? Energy and Yeah, they want to feed and then they want to play. feed and play. But play what? Play because they're studying some things like the reactions of Reactions. emotional, yes, Mhm. the connections from between thoughts and Okay. emotional reactions. Perfect. Now observe, edit. But first of all, I want to talk to edit. Edit. Yes. Now observe inside yourself. Just start from the head. Just go into your head. Tell me what you see in your head. Does not belong to you. I'm perceiving my mother. Your mother. Yes. Your mother in your head. Yes. Okay, tell your mother to get out from your head and present herself in front of you right now. I'm seeing her young, in 40 years, when she was 40. Is out your mother now? Yes, in front of my eyes. Okay, perfect. Do you recognize her? Yes. Touch her. Touch her. And read Yes. his genetical code. Tell me if she is her. It's changing. It's a picture with her, but it's changing is someone else. Hmm. It's like an energy, a black Oh, energy wonderful. with a white face. She's not your mother, so
She is a trick. Who is this energy? Identified it. Um, Identified. Okay, Robbie, who is it? Yeah, I see this energy like changing, like mainly black figure. Hmm. Who is it? Like, like she's calling like her mother. Humanoid. Okay, observing your head now. Edit. Tell me, what do you see that does not belong to you? If there are something, of course. Observe inside your head. What do you see? Myself. Hmm. Hmm. Happy, laughing. I perceive someone else also breathing. Okay, order to get out. Is it out? Yes, it's somewhere in the left side, Okay, not it's in out. front. It's out. Continue to observe in your head. What do you still see? No, I'm not seeing. I Okay, now go down. Go down in your neck. Do you see anything in your neck? I see someone. Yes, I see a girl. Someone or something? Someone, a girl, Someone ago. a girl, girl, Ah, a girl, a female, girl. a female, a Okay, woman. tell this girl to get out from you, too. If she's out, No, tell her. She has to go out. Tell me from which part of your body is getting out. She's getting out. from the behind of my neck. Okay. She's getting out from the back part of your neck. Yes, And now she is out. And now order to stay in front of you. Is she? yes. Okay. Now observe inside yourself again. Just observe in your breast. Tell me what you see there. In your breast. In your chest. Um, it's like a belly dancer. Somebody who's dancing. It's or something like a belly dancer. A belly dancer. Yes, Well, that's what I'm. tell her to get out. Yes, she's out. There are two. Two. Well, Yes, two is the females. second one out too? Both of them. Yes. Okay, wonderful. Now observing your belly. What do you see in your belly? It was a big mother belly who disappeared the moment you asked. Well, there is anything in your belly? Uh, Now I have a breath. I'm not seeing anything. Observe in your uterus. Do you see anything there? The same girl who was on my neck, the woman who was on my neck, And in your vagina. the same girl who was on my neck. Okay, tell her to get out. Is it out? Yes, Okay, observe in your legs and your feet. What do you see there? um, big feet as a monster, and the left leg. It's a big feet with yes, as a monster, as an animal, as a wild animal. hmm Okay, the animal. Which animal? Um, I have one this leg, but it's the big one. It's
like not a lion, something wild, but it's A felon or um, not? Okay, it doesn't matter. It's an animal. Now observe into your arms and hands. What do you see there? I feel peace and I feel energy, green energy. hmm Okay, put out this energy and analyze. Let's analyze the situation. When everything and everyone is out of your body, tell me. Yes, I put it out. Okay. How many beings, how many energies do you see in front of you right now? I'm not seeing. I feel 10 around. I feel um, maybe one, three, four. It's from the up and down. It's like L letter something or T letter something like that. It's one after each other or up, yeah, on each other, something like that. Okay. Okay. So, Roberta, observe if there is Yes. something more in her body. Some some habitual thoughts, just programs hmm here, like thoughts forms. hmm Yes, to because if they remain there, they're gonna Okay. keep her in the same environment. Okay, okay. So, now, edit. If you want, you can get you free from this interference. They Yes, lived in you because you, for some reason, because you thought your subliminal part thought they were angels or someone's to protect you, etc. Oh, so now you understand the situation, yes, and now you can modify this situation. Okay, yes, are you ready? So, yes, okay, you gave permissions. So now you can remove these permissions. And it's very simple. We can do it in many ways, but now we choose one. This one method is called improperly distraction. Why improperly called distraction? Because distraction doesn't exist actually, as doesn't exist creation. Because creation and distraction are something um, observed in a temporal timeline. But in this world, in this dimension, there is no time. You can go back in time, forward, you can modify situation, you can change the decision, so you can jump to a parallel timeline to another. It's completely different. So now you can remove these authorizations. You can destroy this being in your space. Only to remove permissions. When you remove permissions, when you remove authorization, when you remove contracts, they cannot stay in you anymore because they don't have your authorization. And they disappear forever. They disappear. It's only an authorization you have to delete. That's it. It's called it's called destruction. So now I count 1, 2, 3, and you destroy. It's just a test, okay? You destroy the dog. Where is the dog? below on my chest, the same position. In your chest. Yes, Okay. When I say 3, you destroy this dog. Okay? You remove his authorization to stay with you. Okay? yes, When I say 3, so get ready. 1, 2, 3. Destroyed. disappear. Oh, great. Now, I don't remember exactly what you are seeing right now, the beings. How many beings are you seeing in front of you or inside you? The same. Inside me, it's the One one by in the one. Okay, by one, one.
One in the left of my chest, the other one in the right of my chest, and in front of my 3 or 4 people. Okay, three beings, so no? Yes, Yes? Okay. So yes. now destroy the left one. One, two, three. Destroyed. What about? Uh, it's still there. No, disappeared. It's Disappear. destroyed. Okay, now the right one. One, two, three. Destroyed. Disappeared. hmm Now the in front one. One, two, three. Destroyed. It's simple. They disappeared. Okay, so now tell me, how many beings or energy do you see inside you or around you, connected to you? Around me is one. Okay, around one, but connected to you or not? Um, when I'm breathing, I'm hearing. I don't know if it's connection or not. It's but it's not related. It's Okay, what I'm. tell him to go away. Gone. Yes. Okay, now tell me, observing yourself, do you see anything that is not yours in yourself? Inside yourself? No, I'm still seeing the image with the woman who was on my neck. Okay, But it's not okay. uh, Let's move. some. Let's remove the authorization to this woman. It's simple. You know how to do. I count one, two, three, and you destroy her. One, two, three. Destroyed. It's just space. Destroyed. Disappeared. Mm-hmm. Okay. What are you seeing so? Anyone No, else? no. Are you clean? Are you clean? Yes, Okay, observing your head. How is your head? myself happy, laughing, smiling. hmm Observing your chest. How is your chest? I'm seeing a woman. I'm still seeing a woman. It's a different one, and I'm breathing heavy. Okay, let's destroy him or her. One, two, three. Destroy it. Yes, Okay, now observe inside yourself. Again, yes, it's clear. clear. In your belly, It's clear. it's clear. In your arms, It's clear. okay. In your legs, It's clear. okay. Now, Robbie, observe you, Edith. How do you see her now? I see her clean. hmm Yes. Yes, okay. Now observe her future. How do you see her future as family, work, social living? Yeah, I see her like doing very well at home. Mm, social life is okay. Many friends. Great. Mm. And you, Edith, just observe Yeah. your future with these new esoteric conditions. How do you see your son, for example? No, No, what? I'm not seeing him. Now I'm seeing him. I'm seeing an image of him. Okay, It's observe yourself first of all, your future, your work, your house, your everything. yes. I'm the same image that I'm happy. It's not changing. Me happy. It's like a picture and not changing. It's the same image I'm having. That I'm happy and I'm laughing. Great. Now observe your son. You can transfer to your son every information about these sessions so he can receive this
information, and maybe he can or he wants to use this information for him. Observe. Yes. Hmm? Yes, I'm seeing him. Hmm. I'm What in about? front of him. What about him? He's listened to music. He's an image with him. He's listened to music. Hmm. Okay. Okay, so that's it. Now I want you to disconnect from anything and anyone. And you too, Robbie. Now disconnect both from anything and anyone. I count to one, two, three. And you get back here to this present moment when I'm talking to you now. 1. Your body is waking up. Your body is getting stronger. Your body is getting stronger and stronger, and you can feel this good sensation in every part of your body. 2. Now you see, can feel this good sensation of wellness inside. You can feel this good sensation of peace, relaxation. And 3. You can open your eyes. How are you, Edith? I'm well. I'm better. Hmm. Yeah, it was good. You got into hypnosis, eh? Yes. Wonderful. And you, Robbie, how are you? Yeah, good. Thank you. Okay, Edith, what is Yes. your feeling or sensation now and the difference between now and just before the session? I'm feeling better and lighter. My hands are lighter and my body is lighter. Hmm. And it's like something is lifted from my body, from my physique. Hmm. Great. That's it. The work is simple. It's just consciousness learned. That's it. Okay, so Edith, do you want to publish your session? Yes. Hmm. Do you want to see to say something in your video for all? It was a good experience. It was something different, and it's a new experience for me, and with new understanding of everything that happened in my life and my physique and my esoteric level. Thank you very much. Thank you, You're Robbie. welcome. I just cut the recording, but Thank you you. stay there. Don't go away. Bye. Bye. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo
así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere,
está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas zniszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal
entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia
hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w te No, ingerencje. no importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Calo. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación
subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de la sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que
hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między
dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger
toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.